Καλησπέρα σε όλους, σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο της παιχνιδάρας Marvel Midnight Suns. Είμαστε εδώ που την τελευταία φορά η Hunter πρέπει να πλησιάσει και να μιλήσει στην Νίκο Μινόρου. Είναι κάποιοι ήρωες της Marvel τους οποίους δεν γνωρίζω καν ποιοι είναι. I'm the witch who called me back from the grave. Told you. Or Nico, but either works. And this is Robbie Reyes. Oh man, never thought I'd be standing next to you. Got quite a rep. I mean, caretakers told us stories. That's Ileana. Привет. And I think you already met Blade. Of course. Caretaker has reformed the Midnight Suns. Whoa. How did you? Your power. I can feel it. I always do. So, welcome home. I guess I never left. Right. Εν τω μεταξύ σας είπα ότι οι ατάκες είναι εντυπωσιακές. The Abbey is still, well, you know, the Abbey. Basic stuff. Dorms, war room, library, a few places to chill, and, whatever the hell the Forge is. Have to say, for a haunted transient castle raised on the cursed grounds of Old Salem, it's pretty cozy. Of course, that doesn't stop us from adding some improvements. We can all thank Robbie for the Wi-Fi. Oh, and one more thing. We've got some new house guests now. You think we're a fun bunch, just wait until you meet them. Speaking of, we're here. Yeah, okay. Spend 10 minutes in this place alone, Bruce, then see. Oh, gotta go. Show's about to begin. Εν τω μεταξύ ξέχασα να σας πω ότι μπορείς να αλλάξεις και κοστούμια, χρώματα. Είναι αρκετά παραμετροποιήσιμο το παιχνίδι όσον αφορά τους ήρωες. Μπορούν να αλλάξουν ρούχα της καθημερινότητάς τους, μαγιό και διάφορα άλλα τέτοια μπιχλιμπίδια. It's good to see that face again. You look like it was yesterday. And you look older. Μπορεί να αλλάξει το δωμάτιό της, μπορεί να αλλάξει το How long κρεβάτι was I της. in that crypt, Sarah? No more than a few centuries. You were missed. Centuries? And what of Lilith? Fallen by your hand. Until now. Yeah, so speaking of Lilith. Tony? What? The kid's literally speaking of Lilith. Tony. That's my name. Tony. That's Carol and Dr. Spooky over there. Here to help. Help with what, exactly? Oh, I don't know. Throwing the magic amulet into the volcano? Smiting the dragon mother? You tell us, kid. You are the chosen one, after all. Do you recall anything of that last encounter, child? There was a voice. The rest is hazy. Oh, a voice. That's it? A voice? That's what we have to go on? Results of your long crypt sleep, most likely. A minor inconvenience. Everything required to restore those memories is contained within my sanctum. I will simply alert Wanda to prepare the necessary rituals. What? Straight to voicemail? Some sorcerer supreme. Must be mystical interference caused by this little pocket dimension of yours. Perhaps Agatha can help. Allow me. Alato. Αυτό είναι το τραπέζι των αποστολών. Εδώ πέρα θα ερχόμαστε να επιλέγουμε αποστολές βασικά. Bound to enchanted Babylonian soul glass. We just call it the mirror table. Wanda!
pushing against the wards. Stephen, where are you? That's impossible. Nothing on Earth could possibly affect those wards. Wanda's in trouble. Wanda is trouble. I'll go. You'll need my help, of course. Then let us make haste, Dr. Spooky. Our hunt begins now. Εδώ υπάρχουν οι story missions που συνεχίζει το παιχνίδι, αλλά υπάρχουν και side missions οι οποίες προσφέρουν διάφορα rewards, όπως το Gamma Coil, το οποίο προσφέρει διάφορες κάρτες στους ήρωες που μπορείς να επιλέξεις. Εφοδιάζει βασικά τους ήρωες με κάρτες. Κάποιες αυτές είναι διπλές, τριπλές, μπορείς να τις κάνεις discard και να πάρεις κάποια rewards πάλι πίσω. Και διάφορα άλλα τέτοια πραγματάκια. Επιλέγεις βασικά με ποιους ήρωες θες να παίξεις. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 3. Κάποια στιγμή θα είναι περισσότεροι, οπότε θα μπορούμε να επιλέξουμε την ομάδα που θέλουμε να χτίσουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε να χτίσουμε μια ομάδα που να μην έχει καθόλου τη Hunter, δηλαδή την ηρωίδα μας. Όταν θα υπάρχει Hunter μέσα στην ομάδα, παίρνει κάποια friendship XP. Βελτιώνονται δηλαδή οι σχέσεις της με τους ήρωες που πολεμά μαζί. Even given the fluctuations in the astral spectrum, Are you ready? The prophecy of the Midnight Sun does not linger, and neither should we. Lilith possesses the Darkhold. If she forced her way into my Sanctum Sanctorum once, I suspect she can do it again. You are a sorcerer supreme. Can you not predict her movements? Normally, yes. But since your mother breached the Sanctum, my sense of the future has grown volutinous in nature. Μπορείς να κάνεις skip τους διαλόγους αυτούς, πιο γρήγορα εννοώ, με το B σε μένα. Αν ξέρεις να διαβάζεις καλύτερα αγγλικά, εννοείται. Your sanctum will survive. We shall see to that. Indeed, the Sanctum Sanctorum has weathered its fair share of. Εδώ βλέπετε πως ανάλογα με την απάντηση πήραμε +1 όσον αφορά την φιλία μας. +1 πόντο. I do not doubt Wanda's capability, but without my predictive acumen, I cannot bolster the wards should she need it. Still, the wards are woven into the Sanctum's very essence. They should hold. In any case, all will be revealed with time. I suggest we make use of it while it still functions. Αν πας στην φιλία με τον ήρωα +1, στο +5, στο +5 level βασικά, τότε μπορείς να κάνεις ένα challenge μαζί του, με αυτόν, όχι μαζί του, με αυτόν τον ήρωα, και αν κερδίσεις παίρνεις μια ηρωική κάρτα και μια legendary κάρτα βασικά και ένα legendary κοστούμι. Mr. Brooks, time, space, reality, the building blocks of magic. All must be constant for my portals to work properly, yet as we now know, that is no longer the case. We've heard. Several times. Otherwise, I would still be hunting dread maidens in my sleep. Indeed, and while I certainly appreciate the view of this vista, I fail to see how it will hasten our return to the Sanctum. Magic is the answer. No, as I've just stated, magic is the problem. Your magic is, not ours. The ground you are standing on exists within two worlds. A mystical anchor point to Ileana's realm that allows her to... Well, I'll just let her show you. Αυτή θα μας ανοίγει την πύλη στη συγκεκριμένη τοποθεσία πάντα για να περνάμε από τη μία διάσταση στην άλλη και καλά, για να μπορούμε να πηγαίνουμε να κάνουμε τις αποστολές.
Όπως είπα, τους διαλόγους μπορούμε να τους κάνουμε skip. Εγώ τους αφήνω στα συγκεκριμένα επεισόδια για να δείτε και όσοι ξέρετε λίγα αγγλικά παραπάνω για το τι περίπου παίζει. Οι υπόλοιποι μπορείτε να το προχωρήσετε λιγάκι το βίντεο αν θέλετε. You are standing in limbo. Nexus of all realities, both real or otherwise. A chaotic but secret realm beyond the influence of Lilith. Thus far. Are you certain of that? Because I am sensing all kinds of... Dark energy. That feeling you're being watched. General hellhole vibe. Yes. All these potentialities converging at once? Truly surprising feat, Miss Rasputin. For someone so young, of course. You think this is crazy? Wait until you see Manhattan. Αυτός ο Blade είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχω μάθει να παίζω πάρα πολύ καλά ακόμη τις κάρτες του. Μπερδεύομαι λιγάκι. Hey, I'm walking here. All I ate today was a bagel. Well, at least we know the wards of protection are still in place. For now. I suggest we hurry. Arm Alpha in position. No one's getting through. Welcome to New York. I hesitate to call this good news, but I'm seeing minimal. Εδώ είμαστε λοιπόν και ξεκινάμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους εχθρούς της Ύδρας. I'm afraid. There's no way these foot soldiers are behind the disruption of the wards of protection. Αυτή η κάρτα δίνει στους ήρωες συν 5 damage. Και αυτή εδώ τραβά στις δύο τελευταίες επιθέσεις ξανά. Οι κάρτες λέει που έχουν την ονομασία, το keyword, τη λέξη κλειδί quick, νομίζω ξαναπαίζονται. Έχουμε 3 κάρτες για να παίξουμε βασικά αυτή τη στιγμή. Και εξακολουθούμε να έχουμε 3 κάρτες να παίξουμε, διότι η κάρτα έγραφε quick και αν κάνεις knockout, δηλαδή αν ρίξεις τον εχθρό μία και έξω, αν τον σκοτώσεις μία και καλή, αν τον σκοτώσεις μία και καλή, ok. Αν τον σκοτώσεις, αν βγει knockout, δηλαδή, είναι σαν να μην την έπαιξες, μπορείς να ξαναπαίξεις πάλι. Και αυτή εδώ είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα, το Blade, η Strike. Έχει chain συν 2, δηλαδή μπορείς να χτυπήσεις 2 εχθρούς. Όπως είπαμε, οι επιθετικές κάρτες δίνουν ηρωισμό. Για να το τι health έχει. Έχει 30 health. Και αυτός 15. Οι κάρτες, οι αμυντικές κάρτες δίνουν επιπλέον ηρωισμό.
Όπως βλέπετε δίνουν συν 2 ηρωισμό. Συν 15, συν 10 εδώ. Θα τραβήξω τις δύο τελευταίες κάρτες. Follow my a gift from ancient traditions. Οκ. Ought to make things interesting. They're mine. Αν πετάξετε τους ήρωες πάνω σε τέτοια κυβότια ηλεκτρισμού, παθαίνουν ηλεκτροπληξία και είναι ακινητοποιημένοι για τον συγκεκριμένο γύρο. Δηλαδή όταν πατήσεις next turn δεν κάνουν κάποια κίνηση, δεν σου επιτίθενται. Και 15 εδώ, οπότε πρώτα να βγάλω εκτός αν χρησιμοποιήσω one move που έχω ακόμη. Θα πάρω το Doctor Strange, θα έρθω εδώ. The endless search for wealth and power with just a tinge of fascism. Καλύτερα τον βγάλουμε εκτός αυτόν, είναι ο αρχηγός, είναι πάρα πολύ δυνατός. Κάνει μεγαλύτερο damage από τους υπόλοιπους. Έχουμε ακόμη δύο βασικά. Αυτό εδώ είναι μακριά, έτσι, ναι. Οκ, θα χρησιμοποιήσω αυτό. Με τη Hunter. Η Hunter, όπως είπαμε, είναι η ηρωίδα μας, είναι η κόρη της Lilith, είναι αυτή που την νίκησε την πρώτη φορά. Αυτό εδώ δεν μου χρειάζεται. Μιας και τον νίκησα τον αρχηγό, δεν μου χρειάζεται καθόλου. Αυτή εδώ είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα, η Whip. Αλλά αν τη χρησιμοποιήσεις, σου διαγράφει και μια τυχαία κάρτα από αυτές που έχεις ήδη στο χέρι, οπότε πρέπει να την επιλέξεις προσεκτικά. Έρχονται ενισχύσεις, πάντα έρχονται ενισχύσεις για κάποιους γύρους. That gamma spike we detected in your area seems to be growing. Let's assume that's not a good thing. Για να δω πόσο μακριά φτάνει, δεν θυμάμαι. Α, φτάνει μέχρι εδώ πέρα. Οκ. Οπότε θα πάρω αυτή την κάρτα. Θα βγάλω εκτός αυτούς τους δύο. Όπως βλέπετε, η κάθε κάρτα πάνω γράφει κάποια χαρακτηριστικά που έχει, κάποια επιπλέον skills, και στα πλάγια, στα δεξιά της δηλαδή, σου γράφει τι σημαίνει το κάθε τι που γράφει, ας πούμε. Για παράδειγμα, το quick play σε knockout σου εμφανίζει πάλι την κάρτα, μπορείς να ξαναπαίξεις πάλι χωρίς να χάσεις κάποιο card plays. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 card plays. Εδώ σου λέει τι κάνει το chain, τι κάνει το bleed. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας πω ότι εγώ χρησιμοποιώ το Google Translate, την εφαρμογή που έχω στο κινητό και φωτογραφίζει το κείμενο και μου το μεταφράζει όταν δυσκολεύομαι αρκετά σε κάποια. Οπότε όσοι παίζετε και δεν ξέρετε, ας πούμε, χρησιμοποιήστε το, κάνει πολύ καλή δουλίτσα.
they are, remember, Hydra is still human, Hunter, not Lilin. You were saying? The lifeblood of the mother pumps through our veins. The mother is eternal. Hydra is eternal. Wanna bet? Wanda! Wards! Weakening! Cannot let them fail! Oh, God. Exactly. The Neighborhood Association is not going to like this. Nope. I'll handle it. Not. Do not fear your magic, little wizard. We have answered the mother's call. We are venom to all who oppose her. And you are large. Εδώ γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή έναν από τους πιο ισχυρούς ήρωες που θα αντιμετωπίζουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τον Venom. It calls itself Venom. Η αντιπαράθεση του με τον Spider-Man θα είναι επική. A very heroic young friend of mine. We will feed your ugly tongue to the spider wizard. Έχει πάρα πολύ μεγάλο χέρι. Marinate it in his stomach juices and eat it with his spleen. Αυτοί εδώ θα επιτεθούν στον Dr. Strange. Ο Venom δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιον έχει στόχο. Υπάρχει το ερωτηματικό, μπορεί να χτυπήσει οποιονδήποτε. Εδώ έχουμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες κάρτες του παιχνιδιού, όπως η Health, όπου κάνει restore 30 Health. Στην παρούσα φάση, όσο περνά το παιχνίδι και εξελίσσεται ο παίχτης, το restore, το health γίνεται περισσότερο που αποκτά. Αλλά και το slash. Weak, even for Hydra. Και αυτή εδώ έχει quick, οπότε ας χτυπήσουμε αυτό. 100% να πάει από κάτω. Για να δούμε, θα πάει από κάτω. Πήγε μια χαρά. Εξακολουθούμε να έχουμε 3 κάρτες να παίξουμε. Θα δώσουμε στις κάρτες μας συν 5 damage. Και θα πάρουμε και συν 2 ηρωισμό. This should aid me in my fight. Λοιπόν, θα έρθω εδώ. Θα έρθω εδώ με την Hunter και θα τον πετάξω πάνω στο βαρέλι με τα εκπληκτικά. You had your chance to We live faster than you.
Μπορώ να το πετάξω και αυτό πάνω. About time. Pain is angering. Χρησιμοποιώντας συν ένα ηρωισμό. Και θα περάσουμε στον επόμενο γύρο γιατί τέρμα οι κινήσεις. Την κάρτα heal καλό είναι να την κρατάτε μέχρι τους τελευταίους γύρους, μήπως χρειαστεί. Μην την κάνετε discard. Oh, disgusting. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν. Η μία είναι stagnant, ο άλλος είναι εγκλωβισμένος. Είναι bound. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι η Hunter θα είναι έτσι για έναν γύρο και θα συνέλθει στον επόμενο και αυτός εδώ θα είναι έτσι μέχρι να του επιτεθούμε, να χρησιμοποιήσουμε μια επίθεση πάνω του για να σπάσουμε αυτά τα δεσμά που έχει, σε εισαγωγικά. Thankfully, no. Ωραία, αυτοί εδώ οι παίκτες μπορούν να βγουν με μεγάλη ευκολία εκτός. Θα κάνω discard αυτή εδώ την κάρτα που την έχω δύο φορές και δεν τη θέλω. Ok, θα χρησιμοποιήσω αυτό που έχει και quick. Θα πάρω ηρωισμό. These fanatics are always the same. Πόσο health έχεις? 55. Watch close. Ανέβηκε level ο Blade. Πήρε συν 5 health και συν 2 επίθεση. «24». I'll put this to good use. Τώρα θα αρχίσει να αιμορραγεί και αιμορραγεί επειδή χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως την κάρτα Bleed και θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα συν 3 ηρωισμό. Θα του κάνει πάρα πολύ μεγάλο damage στο Bleed. I applaud your restraint, Blade. I know it isn't easy for you. Don't blink. Να περάσουμε στον επόμενο γύρο. It hits hard for an amorphous pseudo-human. Μας έχει κάνει μεγάλο damage, η αλήθεια είναι. Έρχονται ενισχύσεις. Και από το Bleed έχασε, αιμορραγεί δηλαδή, και χάνει health. Ο Blade είναι πάλι ένας πάρα πολύ ισχυρός χαρακτήρας. No escape from me, demon. Hold up. We don't know what we're dealing with yet. Such
friendly. Καλώς τον Spider-Man. Seemed like you folks could use a hand, Doc. Spider-Man! Jeez, Eddie, what happened to you? That's sort of a horrifyingly terrible new look. The tongue was gross enough, but whoa! Someone is extra touchy today. We will rip your face off and suck the marrow from your bones! Always nice to see you too, buddy. So, I'm thinking your friends here could use a little break. Εντάξει, νομίζω ότι οι διάλογοι Spider-Man και Iron Man είναι καλογραμμένοι. Οι μονόλογοι βασικά. That's just his way of saying he cares! Πήραμε Gamma Coil και πήραμε και 120 gloss. Τα gloss μας χρησιμεύουν στο γεγονός ότι μπορούμε να αγοράσουμε κάποια πράγματα για το δωμάτιό μας και μπορούμε να αγοράσουμε καινούργιες στολές και χρώματα και τα λοιπά. Συνήθως πράγματα που έχουν να κάνουν με το στυλ, είτε αφορά το δωματίου, είτε αφορά το στυλ του το δικό μας. Τέτοια πράγματα μπορούμε να αγοράσουμε συνήθως με τα gloss. Υπάρχει και χρυσό στο παιχνίδι, το οποίο μπορείς να αγοράσεις και να αναβαθμίσεις εξαρτήματα. The look. What look? Boldly charging headfirst into the jaws of your enemy. Courageously risking the lives of yourself and your teammates. Just to play the hero. This is the Fire Dragon all over again. Fire Dragoon. My memories may be fragmented, but as I recall, I killed the bastard. And all it cost was a village. Of course. I see it now. The look. Cut him some slack. It wasn't that simple. It never is. Which is why I sent you to help. If Spider-Man hadn't come along today, we could have lost far more than the Sanctum? Or Wanda. She means I could have died. Again, putting an end to her eternal crusade against my mother. You've been through a lot. For now, it's enough that you all made it back in one piece. More or less. We'll talk more later. Get some rest. Πήραμε συν 2 XP για τον Tony Stark και για τον Doctor Strange. Hunter, you look scathed. Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing, what, 70, 80 pounds of chainmail? On the Stark scale of reckless yet daring heroics, I give it a solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there, with a little help. Your support is appreciated. Oh, no problem. Already got a few ideas cooking. You're not allergic to mimetic poly... You know what? Never mind. Why spoil the surprise? I couldn't help but overhear Auntie Caretaker over there telling you to get some rest. It sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you company on the way, seeing as our rooms are in the same direction and all. Besides, no one should be forced to walk the hallways around here alone. So, here we are. The old room, huh? It's not bad. Functional. Solid construction. Almost cozy. Love the antique furnishings from the early Mephisto collection. Full transparency, Hunter, there's another reason I asked to join you here, other than my abject terror of this entire facility. Stopped here before, while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present.
was all set to write you a lovely welcome note, but I'm fairly certain that wasn't red ink in your quill. Thanks for the gift, Tony. I think you'll like it. It's a limited edition. A limited edition what? Oh, you'll see. Well, I suppose I should leave before whatever monstrosity that is most definitely hiding under your bed jumps out, rips my face off, and then proceeds to feast on my soul. I'll leave you to it. May your sleep be filled with pleasant dreams, Tony. Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me, walking to my room. Αυτό λοιπόν είναι το δωμάτιό μας. Έχουμε ένα δωράκι από τον Iron Man. Hi, I'm Tony Stark. But if you're hearing this message, you already know that. When I'm not saving Το the world, Super Link I μας λέει solve ότι the είναι world's problems η with σύνδεση technological με means, την like the one you're holding. υπόλοιπη ομάδα. I call it the Spark, a secure information and Ένα communication social device network built απλά only για for υπερήρωες. superheroes. It does all the usual: private messages, pictures, and calls for some Εδώ reason. βλέπουμε τους But διαλόγους it που also κάνουν comes with μεταξύ access τους. to Superlink, a private Αυτά που social λένε. network exclusively for your cape-wearing, Explore your world-saving room. compatriots. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? Το δωμάτιο μεταμορφώνεται I'll revoke κάποια access στιγμή and let στην everyone πορεία. else know you're a Γίνεται jerk. πολύ πιο όμορφο. I call it the Wonder Man rule. Εξερευνώντας κάποια πράγματα παίρνουμε Arcane Knowledge, γνώση. Σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων δεν υπάρχει πια. Θα βλέπουμε στο παιχνίδι το φάντασμά της. Θα συνομιλούν μαζί του. My old journal. Maybe it is time I start writing in it again. Αυτά που βρίσκουμε λέει ότι μας προσφέρουν περισσότερα rewards. There never was enough room for my armor in this thing. Εδώ είναι αυτό που σας είπα, με τα gloss μπορούμε να αγοράσουμε διάφορα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 120. Μπορούμε να τις αλλάξουμε ρούχα για παράδειγμα. Θα πάρω το ακριβό, δεν θα τα τσιγκουνευτώ. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο για αρχή. Αν και στους πρώτους γύρους δυστυχώς μαζεύονται δύσκολα αυτά. Στην πορεία όμως θα υπάρχει πληθώρα. Μπορούμε να κάνουμε upgrade το δωμάτιο με τραπεζάκια, ντουλάπες, καναπέδες, καθιστικά, κουρτίνες, καθρέφτες, χαλιά, γραφεία, πίνακες και πολλά άλλα ακόμη. Μπορούμε να αλλάξουμε χρώμα στο κρεβάτι, μπορεί να γίνει πιο ωραίο το κρεβάτι. Έχει πολλά ωραία πραγματάκια να κάνουμε. Εν τω μεταξύ η Hunter έχει από τους πιο ωραίους πισινούς του παιχνιδιού. Αυτή και η Captain Marvel. Go to sleep. Αυτή θα είναι η καθημερινότητά μας στο παιχνίδι. Θα πηγαίνουμε, θα κοιμόμαστε κάθε βράδυ. Το πρωί θα κάνουμε αποστολές. Το βράδυ θα μπορούμε να κάνουμε λίγη εξερεύνηση. Μπορούμε να μαζεύουμε μανιτάρια, λουλούδια κτλ. Που χρησιμεύουν σε κάποια πράγματα στο παιχνίδι. Αν θέλουμε, εγώ δεν τα μαζεύω συχνά. Εγώ πηγαίνω μία φορά κάθε 5-6 γύρους, ας πούμε. Οπότε δεν δίνω πολύ μεγάλη βάση. Is she reading from the book? Then we advance. No! Hold the line! I can stop her! Only I can stop her! Charlie! Άντε τώρα να κοιμάσαι και να ξυπνάς και να βλέπεις αυτό το πράγμα από πάνω σου. Let her enjoy the moment. She's been visiting your door every morning for the past 300 years. Το σκυλί χρησιμεύει στις μάχες, οπότε καλό είναι όποτε το βρίσκετε να το χαϊδεύετε. I suppose
that's why I might have been a little δίνει κάποια cursed bonus. before. A little. You already made the ultimate sacrifice once. Maybe I'm in no rush to see you do it again. We do not choose our destiny. But we can choose to duck. First lesson you ever taught me. And still the most important. Especially now that you have all these eyes on you. I have noticed. To these people, you are a being of myth and legend. A grand hero of old. And they're right. You are a hero. But I also know the battle that rages within your soul. It's not enough that you are a hero. You need to decide what type of hero you will be. I'm sure there will be plenty of opportunity for that in the days to come. For now, I would head to the forge. Our new guests are eager to show you something. This was a lot easier when it was just you and I beheading the Dark Legion as we traipsed through the woods. Don't forget about Agatha. I never could. Go to Forge. Το Forge είναι ένα μέρος που θα επισκεπτόμαστε καθημερινά, σε καθημερινή βάση, διότι τα coils που παίρνουμε από από τις μάχες θα ερχόμαστε εδώ και ο Iron Man θα τα μετατρέπει σε κάρτες. Θα δείτε τώρα πώς γίνεται. Now, think you can tell your friend inside there to turn it up a few hundred Kelvin? I could. However, it might shatter the containment spell preventing him from incinerating this facility. I think we're good. Σε κάρτες, εισαγωγικά ικανότητες, πες. The forge has certainly changed. Right. Caretaker said this all happened after. Εδώ είναι το εργαστήριο του Iron Man. What spooky castle would be complete without its own Babylonian demon-powered furnace? Sumerian fire demon. His name is Babs. Μπορούμε να αναβαθμίζουμε ότι έχει να κάνει σε σχέση με την πανοπλία, με τις κάρτες, με τις ικανότητες. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, fashion accessorizing. Yes, speaking of... Oh, right. It's ready. Your armor seemed to offer minimal protection against the venom creature. I noticed. Αυτή είναι η καινούργια μας στολή. I thought you could use an upgrade. Αρκετά καλή για αρχή. Well fired. Caretaker did not mention that you two were such skilled smithies. Yep, I am Iron Smithy. Perhaps you should just try it on. Ο Iron Man σε γενικές γραμμές είναι ο σιδεράς της ομάδας. Still think it could have used a cloak. Εν τω μεταξύ δεν μου αρέσει καθόλου που η Hunter είχε πάρα πολύ μεγάλο στήθος και η στολή της το έκανε μικρό, σχεδόν. Αλλά τι να κάνουμε. Hunter, your new attire suits you quite well. But how are you holding up on the inside? I know it's easy to look upon me and simply see the universe's utmost authority on all things mystical. You mean a physician of the medical arts? You jest. I assure you, Hunter, I do not jest. They don't call me Mr. Strange, now do they? Except for Tony. Your awakening ritual was admittedly a touch more chaotic than I had originally intended, and, well, after your violent encounter with Venom, my oath to Hippocrates compels me to check in with you. Simply put, how do you feel? You did not awaken me to discuss feelings, Doctor. I am ready to do what I must. Ah, yes, you mean complete your prophesied destiny and bring about the destruction of your mother? I know some psychiatry professors at my alma mater that would love to talk with you. Χάσαμε μείον ένα φιλία με τον δόκτορα, δεν του άρεσε η απάντηση που του δώσαμε. The two are innately interconnected, more than you know. I, for one, do not know if I will ever feel 100% again after the events of yesterday. I still can't believe what transpired, the sanctum, all that knowledge, Wanda lost.
swallowed whole by the black mouth of that foul venom creature. With all my resources, all my gifts, I should have seen this outcome spelled out in the sacred geometry of this universe years ago. But I miscalculated. Lilith's power has placed a dark shroud over us all, Doctor. Πιστεύω ότι τώρα θα μας δώσει συνένα. Του δώσαμε μια απάντηση που θα ήθελε να ακούσει. Still, I must not allow the underlying truth of the situation to become shrouded as well. It's not just the Sanctum Sanctorum that was lost yesterday, it was my protege, Wanda. She is my charge, my responsibility, and I failed her. But I am determined not to let that happen with you, Hunter, which is why... Αυτό είναι που σας έλεγα ότι έχει μακροσκελείς διαλόγους. Καλό είναι στην αρχή να τους δείτε, να δείτε τι περίπου παίζει, αλλά στην πορεία δεν νομίζω ότι χρειάζονται. Εκτός αν θες να το ζήσεις σε βάθος το παιχνίδι. Let us talk later. Visit whenever you like. It's not often I get to converse with a true legend. Εγώ αφήνω μόνο τους διάλογους του story. Εδώ βρίσκουμε διάφορα τέτοια πραγματάκια στο παιχνίδι. Credits, gloss, σου δίνει διάφορα. What is this? Θα πρέπει να κάνουμε inspect σε κάποια αντικείμενα τώρα στην αρχή, μες στο δωμάτιο. Θα μας δώσει arcane knowledge. Something. Intriguing. Ah, I see. Υπάρχουν και κάποιες κάρτες στα ρο οι οποίες δεν ξέρω τι κάνουν αν ολοκληρωθούν. Είναι 22 όλες και όλες. Interesting. I hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. Speaking of, what's the verdict, boss? It is nice having an armorer on demand. Anytime. I tried to make this version a little less palatable to that symbiote thing. Was this close to making it menthol flavored. But tools are just one part of the equation. You gotta know how to use them too. You were out, what, 300 years before we woke you from your eternal rest? I'm betting you have questions, so ask away, Hunter. Thanks for catching. Anytime. Remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra soldier? Well, I gave it a peek, and it explains a lot. If you have a minute, meet me at the anvil over there, and I'll walk you through it. I promise. Εδώ γίνεται το gamma coil analysis. Now, I doubt advanced Και θα πάρουμε τις κάρτες μας. thermodynamics was a hot topic at ye old demon hunting school, so I'm just gonna give you the condensed version. I appreciate that. Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic Κερδίζουμε gamma structure. coil σε κάθε μάχη. Acronyms. This stuff is more volatile than Nick Fury on a Monday morning. But Hydra doesn't seem to mind. Οπότε κάθε πρωί που ξυπνάμε ερχόμαστε στο Forge. Exactly. A few drops would make your average salamander look like Fin Fang Foom. Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted oven over here, I think two can play at this game. You are not suggesting we start injecting ourselves with it. No. Nothing like that. Though I can see some future applications for my energy drink line, I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment.
I like where this is going. Just give me a little time here and I can whip up some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma-powered medicine for a change? Ooh, new coil. Let's get to work. No peeking now. You're welcome, Hunter. Όταν έχεις δύο κάρτες, είναι κάτω αριστερά που γράφει Own, δείχνει τον αριθμό των καρτών που έχεις. Όταν έχεις δύο μπορείς να τις κάνεις upgrade κάποια στιγμή. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε μόνο μία. Όταν γίνουν epic οι κάρτες μπορούμε να επιλέξουμε παραπάνω από μία. Ή epic ή raid, δεν θυμάμαι. Θα πάρω το slash. Hunter, when you have a minute, come meet me in the yard. Μας φωνάζει ο Blade για να μας εξηγήσει και αυτός τα δικά του. Είναι εδώ που ερχόμαστε για να κάνουμε αναβαθμίσεις σε κάποια skills που έχουμε. Caretaker put me in charge of your training. Too bad she didn't listen to me yesterday. Now that we know what we're up against, I think we can all use the practice. Any questions? None. All right then. Θα κάνουμε upgrade το πρώτο μας ability. Ας πάρουμε λιγάκι το gloss. Αν και δεν χρειάζεται γιατί... Ok, upgrade abilities. Time's wasting, Hunter. Εδώ, να, έχουμε δύο slash, οπότε μπορούμε να το κάνουμε από knowback σε forceful knowback. Για να γίνει αυτό χρειάζονται δύο κάρτες slash και χρειάζονται συν 30 attack essence. Πάνω στην κορυφή μας λέει ότι έχουμε ακριβώς 40. Αυτά τα attack skill και heroic essence είναι πολύ σπάνια να τα βρεις στην αρχή, μέχρι να ξεκλειδωθούν οι epic missions, όπου σαν rewards μας δίνουν αρκετά από αυτά τα πραγματάκια, αλλά όσο αναβαθμίζονται οι κάρτες γίνονται και πιο ακριβές. Alright then. Πάμε να μιλήσουμε και στην Captain Marvel. Ας πούμε πρώτα για να δούμε τι έχει να μας πει ο Blade. I should go. Thanks, Blade. Δεν θα ήθελα να ανοίξουμε συζήτηση. Sure. Αρκετούς διαλόγους πάγαμε. Like the way you move out there, Hunter. Guess Dr. Strange picked the right supernatural demon. Πολύ μου αρέσει η Captain Marvel, είναι από τις αγαπημένες I'm μου. Carol Danvers. Στο παιχνίδι. You can call me Captain Marvel. Kidding. Carol's fine. Just thought I'd throw a bone to the Avengers PR team. Not gonna lie, going a few rounds in Vampire Guy's Magic Thunderdome sounds like fun, but we've got bigger fish to fry. Well, not so much fish as that ginormous invulnerable sewer monster that swallowed the Sanctum. Every lock has its key. True, if only a man-eating alien demon monster hadn't eaten ours. Strange, Caretaker, and the rest of the funky bunch can try and magic their way through that shield all they want. If my time as a pilot taught me one thing, it's that sometimes you've gotta find a workaround. As in Hydra, they've gotta know the way inside. Steve's always said they aren't much for talking, but then again, I'm told I can be rather persuasive when I need to be. Just how far are you willing to go, Captain? Let's just say that I'm willing to unleash the power of a quantum singularity white hole on them if need be. A quantum what? You'll see. Find me in the war room when you're finished here. There's a few things we should discuss. Θα να ανακαλύψουν και το war room. And Hunter? Welcome back from the dead. Όπου αναθέτουμε skills σε διάφορους Nothing is certain ήρωες. these days, but these readings. The gamma signature is completely inverted.
The daughter nuclei are being reabsorbed into the parent nuclei, which is impossible. If the gamma signature from the sanctum is really that unique, Bruce, then couldn't we just... Sorry, still working out a few gremlins in the system. Try sunlight, and whatever you do, avoid water. Oh, wait, you're being serious? We should be able to track this new gamma signature to its Έτσι, είδατε τι source ωραία then, φτιάχνουν right? όλα. Άμα τα I χτυπάς, do it myself, but we seem to έτσι be και με το having a κομπιούτερ little της τηλεόρασης, άμα το trouble χτυπήσει στο today. γόνατο, φτιάχνει. Αμέσως. Old Central here is ready to grind through that data like chum. What exactly is a central? CENTRAL. Cognitive encryption, net transmogrification. We'll figure it out later. Sending coordinates now. Hope your gremlins enjoy gamma spectroscopy. Well, he's been a little moody lately, ever since, you know, the problem with the big old green guy. I heard that. Banner can't turn into the Hulk? Not sure if we should be frightened or relieved. That makes two of us. Oh, hey. Come on. Happens to everyone. Well, okay, not everyone. Nice work, Bruce. I know that place. Creepy abandoned warehouse in the bad guy part of town. My favorite kind. Anybody up for paying it a visit? Definitely. Aw, see that? Teamwork goosebumps. Find me when you're ready. Multi-million-dollar piece of experimental technology. Και πάμε στο mirror table όπου επιλέγουμε αποστολές. Υπάρχει μόνο μία αποστολή όπου θα κερδίσουμε Gamma Coil και Artifact, το οποίο Artifact νομίζω ότι πηγαίνουμε στον Doctor Strange και το αναλύει και κερδίζουμε κάποια rewards από αυτό, όμως έχει προχωρήσει αρκετά η ώρα και θα σταματήσουμε κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο. Σας δίνω το λόγο μου ότι στο επόμενο θα έχουμε περισσότερες μάχες. Ελπίζω ο τρόπος που σας τα έδωσα και εγώ να τα δείτε να σας έλυσε πάρα πολλές απορίες εάν αποφασίσετε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ελπίζω να σας έλυσα τα χέρια σε πολλά, να βρήκατε χρήσιμες τις συμβουλές μου. Στο επόμενο θα έχουμε μόνο μάχες, σχεδόν μάχες τέλος πάντων. Θα κάνουμε αρκετές, να δείτε πώς δουλεύει και το combat σε καλύτερη παρουσίαση. Οπότε σταματάμε κάπου εδώ και ανανεβώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Από μένα, γεια σας.